सबने आर्कियोलॉजी वर्ड तो सुना ही होगा। आर्कियोलॉजी एक ऐसा स्टडी है जो इतिहास के पन्नों को पलट के देखने की कोशिश करता है कि इतिहास के पन्नों में क्या हमने छोड़ दिया, हमें नया क्या सीखना है। तो आज हम आर्कियोलॉजी पढ़ेंगे। आज से 200 साल पहले हमारा समाज, पर्टिकुलरली कैलकटा, कैसा था। तो आज का हमारा जो अड्डा है उसी को देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जसमीत सिंह। आज हमारे साथ हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डॉक्टर राजर्षि मित्र, गुवाहाटी से आए हैं और इनका टॉपिक, आज का जो अड्डा का सेक्शन है उसका टॉपिक है ब्रिटिश एम्पायर एंड पब्लिक स्फीयर इन 18th सेंचुरी कैलकटा। तो हम आशा करते हैं कि आज का सेशन कुछ सीखने लायक होगा। ये एक इंफॉर्मेटिव सेशन होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। और ये वीडियो जब ऑनलाइन अपलोड होगा, जो यूट्यूब चैनल नीचे लिंक पे दिया हुआ है, अभी तो नहीं है, एडिट के बाद आएगा, तो वहाँ पर आप ये वीडियो देख पाएंगे। अब मैं अपने दोस्त डॉक्टर राजर्षि मित्रा को माइक हैंड ओवर करता हूँ। So Balthasar Solvin said, Balthasar Solvin was a painter. He lived in Calcutta and he painted. Most of his paintings are available as etchings today. The painting গুলো actually 200 বছর হয়ে গেছে, প্রচুর দাম। উনি যে বইটা বের করেছিলেন, 4টে ভলিউমে বের করেছিলেন ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে নিজের পয়সা দিয়ে। নাম ছিল লেক দিঘলু, ফরাসি film, so it was the Hindus. Because in South Bengal where he lived, Balthasar Solvin felt that he was surrounded by mostly Hindus. Therefore, he came up with this volume, Legend. এই লেখাটা আমরা বহুদিন দেখিনি, never knew about this. BAG বলে একটা কোম্পানি আছে, এরা একটা আর্ট গ্যালারি, okay, দিল্লিতে, and they have opened their shop in Calcutta as well. 3 দিন আগে অবধি Balthasar Solvin's পেইন্টিং গুলো এক্সিবিট করা হয়েছিল আলিপুর মিউজিয়াম। আমি গিয়ে দেখেছি। Okay, so this was a once in a lifetime chance, because this would again go back to France. So France had loaned it to India. His actual etchings, 200 বছর আগের etchings. So now the good thing is etchings গুলোর digital version available, but the actual versions you will have to go and see somewhere. Digital version এ তুমি দেখতে পাবে যে he has painted different aspects of 18th century Bengal, primarily lower Bengal, right? So if you scroll through it, you will be able to look at it. You will be able to also look at some of the very interesting aspects of the 18th century Bengal. Can you figure out what could be 18th century Bengal? 18th century Bengal মানে 1700 থেকে শুরু করে 1799 অবধি আমরা এটাকে 18th century Bengal বলি। কিন্তু যারা রিসার্চ করে, রিসার্চাররা একটা আলাদা পার্সপেক্টিভ ইউজ করে, সেটাকে বলা হয় লং 18th century. লং 18th century শুরু হয় sometime in 1680 and end sometime in 1830. Similarly, একটা লং 19th century আছে। লং 19th century টা শুরু হয় sometime in 1780 and ends in 1920. এটাকে লং 19th century, লং 18th century বলে। এগুলো শুধুমাত্র রিসার্চের টার্ম। Okay? So this is a small introduction to what I will talk about in the next 40 minutes or so. তার আগে I'll ask you to introspect, and here you can tell me what you think. আমার টাইটেলটা আমি দিয়েছি, it's a very informal title, British Empire and Public Sphere in 18th Century Calcutta. আমি এটা নিয়ে লাস্ট 2 বছর কাজ করছি। I'm visiting archives, talking to people about this.
trying to popularize this idea as well. Sometimes it's working, most of the time it's not working. Okay? So anyway, so there are three parts to my title. প্রথমটা হচ্ছে ব্রিটিশ এম্পায়ার, তারপর একটা হচ্ছে পাবলিক স্ফিয়ার, তারপর একটা হচ্ছে 18th century Calcutta, এই তিনটে পাবো। Okay. So I'm giving you some 2 minutes or 3 minutes. You can tell me what you think about, let's say, British Empire. What do you think about public sphere? And what do you think about 18th century Calcutta? 2 minutes to introspect, think. নিজেদের যেটা মনে হয়, whatever you think. British Empire, for example. So I am studying British Empire since 2009. And I decided that I will dedicate my life to studying British Empire. তার দুটো কারণ, এক আমার সুপারভাইজার বলেছিলেন এটা করতে। And number two, I went to London first in 2016. German Historical Institute London আমাকে একটা conference in England. And it was dead of winter, December. অসম্ভব ঠান্ডা ছিল। So after the conference, all I did was I used to live next to British Museum. So after the conference, I asked my way around and walked to the British Library. And what I saw in the British Library, it made me realize that my lifetime would not be enough for what I was looking at. British Library there, একটা India office section আছে. This for all of you. এই ব্রিটিশ লাইব্রেরি ঢুকতে কোনো টাকা লাগে না, কোনো পয়সা লাগে না, সব কিছু ফ্রি ওখানে, শুধু খাবারটা ছাড়া। শুধু খাবারটার জন্য 2 পাউন্ড 3 পাউন্ড খরচ করতে হয়, রেস্ট অফ ইট ইজ ফ্রি। ইউ ক্যান স্পেন্ড দ্য এন্টায়ার ডে দেয়ার, ইন্টারনেট পাওয়া যায়, সব কিছু পাওয়া যায়। ব্রিটিশ লাইব্রেরি, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে দে বোস্ট যে ওদের কাছে এত ফাইল আছে যে যদি পাশাপাশি রাখে তাহলে 17 কিলোমিটার হয়ে যাবে। It will go to 17 kilometers. All these files are about India. And I realized, and I spoke to many other historians, they say that we are merely scratching the surface. এমন এমন ফাইল আছে যেটা 400 বছর খুলে দেখা হয়নি, এমন এমন ফাইল আছে যেটা 200 বছর খুলে দেখা হয়নি, maybe more than that. Yes? So this is the extent. So I realized that my life wouldn't be enough, but I will be so interested in scratching the surface. I'll find out something. Okay? So that's my tryst with British Empire. And I can tell you a lot about British Empire, but I want to know what you think. Tomra ki mone koro British Empire. That's it. Let's begin. Anyone? Any microphone? British Empire. সবাই স্কুলে ইতিহাস পড়েছিলে এমন মনে হয়। What do you think about British Empire? As far as British Empire is concerned, মোটামুটি আমি ইন্ডিয়ার পার্সপেক্টিভ থেকে যদি বলি, আর্লি 1600s এ মোটামুটি শাহজাহানের আন্ডারে ওই ফরম্যাটটা আছে যেখানে ব্রিটিশ এম্পায়ার গট দি পারমিশন টু ট্রেড উইথ ইন্ডিয়া। তারপর মোটামুটি we know what takes place during the Battle of Guwahati, Boxer যুদ্ধ and everything, and eventually a company that has come near Calcutta, which was an entrepreneurial endeavor. It became the ruling section of India for the largest amount of time. Okay, thank you very much. Come on now. Devotri. Thank you, Devotri. Anyone else? So let's stick to early 1600. যেখানে শুরু হয়েছে। Sorry, late 1600. তখন শুরু হয়েছে। হচ্ছে না, শব্দ আসছে না। British Empire. Anyone, any input?
ব্লু থাকছে তারপরে রেড হয়ে যাচ্ছে, ব্লু থাকছে তারপরে রেড হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। Any input, anyone? Yes, you. British Empire. Well, sir, can be summed up by saying it has been a segregation of the Indians over 200 years, exploitation, 1757 থেকে 1947. segregation, exploitation, everything went around for 200 years. Drain of wealth, all these things happened during that time. Okay. Any other input? Come on now. Thank you. Any other input? Any input. It can be any wide input, no problem. স্যার ব্রিটিশ এম্পায়ার বলতে আমরা যেটা বলছি যে 1600 থেকে যখন ওরা আসে বেঙ্গলে বা ক্যালকাটায় এসে সাম্রাজ্যটা বিস্তার করেন, তখন আস্তে আস্তে ওনারা কীভাবে ফার্মারদের এক্সপ্লয়েট করেন, তারপরে কীভাবে জমিদারদের সঙ্গে একটা রিলেশন স্টার্ট করেন, সেখান থেকে ওদের কীভাবে আস্তে আস্তে মানে নিজেদের কন্ট্রোলে নিয়ে আসেন, তারপরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এস্টাবলিশ হয়, সেখান থেকে কীভাবে আপনার ব্যাটেল অফ প্যালাসি যেটা তারপরে আস্তে আস্তে কীভাবে ওরা যে একটা মানে কলোনিয়াল ইন্ডিয়া বা একটা কলোনাইজেশন ওটা তৈরি করে, সেই জিনিসটাই মানে আস্তে আস্তে কীভাবে এক্সপ্যান্ড হয়, এগুলোই আমরা বলতে পারছি। So how is British East India Company different from any of the Indian companies today that are doing more or less the same? ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বলতে আমরা যেটা মনে করি যে ওদের মেন টার্গেট ছিল যে এই ইন্ডিয়ানসদের কিছু লোকদের ওরা নিজেদের সার্ভেন্টস করে নিজেদের মতো করে আর কি জিনিসটা মানে ইয়ে করবে, মানে ওদের ঠিকমতো রেস্ট পেমেন্ট করবে না, ওদেরকে খাটাবে, ওদেরকে এক্সপ্লয়েট করবে, এবং তার জন্য অনেক বিদ্রোহ হয়েছিল। সময় বিদ্রোহটাও আমরা জানি যে ওখান থেকে একটা রিপোর্ট 1857. ওখান থেকে রামসাইজ কিছুটা নিউক্লিয়ার ওখানে চলে যাচ্ছে, রামসাইজ পালিয়ে যাচ্ছে। তো এই জিনিসগুলো মোটামুটি আমরা Okay. What was Bankim Babu's connection to East India Company? Okay, no problem. Any, yes. He was a magistrate. He was a magistrate for the East India Company. That I don't know, but I know this one that he was a magistrate. Definitely he was a magistrate, but was he for the East India Company? Perhaps. Perhaps. Okay, no problem. Any other input? Any other input? We'll dwell on this for just another minute. Correct, Kavya? What do you think? British Empire. Sir, it began Just a with the colonization of North America, and Sorry? this is a vast empire that started from late 16th century to early 17th century, and it began with the colonization of North America and with the beginning of East India Company in 17th century. It started. Okay. যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরি হয়েছিল তার আগে অনেক আগে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল, ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল এবং ড্যানিশদের একটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল। তাদেরও আগে কলকাতায় অনেক বেশি বিজনেস করতো সুইডিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। Again, that archive is open up for us now. It's available for us. But টাকাও দেয় এই archive কাজ করার জন্য সুইডিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তো এই আর্কাইভগুলো এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলো সাকসেসফুল হলো না কেন? What happened? Why did British East India Company become successful? In India. Why did British East India Company become so successful? What happened to the other East India companies? They couldn't become successful. They were funded by they had a private fundraising, the East India Company for British. On the other hand, the French East India Company had their fundings coming from the government. So the government was not very keen on funding this group. On the other hand, British East India Company had a plethora of funding and it was a private sector. Thank you so much. British India Company, इतना जब plethora,
So the main difference between British East India Company and the other companies and British method of colonization versus other methods of colonization is the British method of colonization was the first modern method of colonization. The other methods were very old methods of colonization. The British become successful because they devise a method of modern colonization. I'll explain what it means. I'll come back to this. Now, East India Company, British East India Company was the most democratic company in England. Sorry, sir. It was the most democratic company in England because British East India Company te তোমার আমার মতন লোকের টাকা ছিল। It was a joint stock company. Unlike the French company, which was often funded by the government itself. Joint stock. The joint stock company. এটা লিখতে হবে না, Wikipedia কি আছে? Nothing to write. It was a joint stock company. Okay? So the joint stock company had a very strange way of colonizing. It had a pool of resources to fall back upon. That I agree. But it still does not tell us why it was so very successful. টাকা তো French Empire ছিল। It was totally endorsed by the British monarchy, that's why. It was endorsed by the British monarchy. It was to an extent funded. Just a minute. ও একটা কিছু বলছে। Go ahead. Okay, yes. তারা সিভিলাইজ করতে পেরেছিল বা সিভিলাইজেশন করার লোকটা দেখিয়েছিল, যার জন্য ইন্ডিয়ানরাও ভেবেছিল যে না we are gonna be civilized or we are gonna be educated. We'll come back to it. We'll come back to it. It's a good point. We'll come back to it. So the East India Company does certain things which no other companies do. East India Company does certain things which no other East India companies in Europe do. Right? আমি যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কথা বলবো তোমরা সবাই তার মিল খুঁজে পাবে আজকের কোম্পানির সাথে। একটা ফিচার বলবো, you will understand. One of the first things East India Company does is East India Company decides to focus on monopolization. এটা অন্যরাও ফোকাস করে। They wanted to monopolize. What are the things that you wish to monopolize on? এমন কিছু বেসিক জিনিস যেটা মোনোপোলাইজ করতে হবে, যেটা ছাড়া চলবে না। I'll give you an example. Kolkata, Bangla, they monopolized two things. Do you have any idea? Education. Not education, দ্রব্যের কথা বলছি, দ্রব্য। Opium, thank you so much. Opium. যে কারণে আমরা বাঙালিরা আজ পোস্ত খাই। And something else. Not really. Last chance. এটা ছাড়া চলবে না। Salt. Salted চারটে রকম আছে। কেউ মৌসুমী দ্বীপে গেছে? Have you ever been to Moushuni Deep? Has anyone ever heard? She is hard by doing it. Moushuni Deep East India Company একটা ফ্যাক্টরি এখনো আছে। সল্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা had begun his career as a salt inspector in Medinipur. রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা দ্বারকানাথ ঠাকুর জমিদারি কিনেছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে। তার আগে he was a salt inspector for the East India Company. So monopolization works in two different ways or through two different things. এক হচ্ছে opium, আরেকটা হচ্ছে salt. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতাকে বেস করে
they start fighting the war, or rather all sorts of battles all over the world. Now the fun thing is, East India Company was the first narco state. Narco state মানে Colombia যেমন একটা narco state. A state that runs because it wants to preserve its narco product. So the East India Company was the first narco state. Opium. Opium monopolize করার জন্য এবং ওপিয়ামের বাজারগুলো রাখার জন্য East India Company began capturing lands. China, Southeast Asia, Calcutta. Calcutta প্রচুর opium den, etc. So, if you want to know the entire story, Amitabh Ghosh's last year একটা বই বেরিয়েছে, Smokes and Ashes. It's not very costly, 400 rupees. তোমরা যদি কেউ কখনো স্টারবাকসে কফি খেয়ে থাকো, দুটো কাপ স্টারবাকসের কফি, so it's 400 bucks. You can purchase it. It will be a lifetime experience. Smokes and Ashes. Okay. So my British Empire is an empire that begins with an aim to monopolize certain things. One of them is opium. Number 2, salt. And then they start protecting it. Just একটা পাড়ার লোকাল দাদা হেরোইন বেচতো 100 টাকা করে, এখন 20,000 টাকা বেচে, কালকে 2 লাখ টাকা বেচবে, ঠিক আছে? জাস্ট একটা পাড়ার লোকাল দাদা, ঠিক আছে? That's how they begin. And that's how they start safeguarding. But why is it a very modern form? It's a modern form because it is a form that realizes that we are a narco state. তার মানে কি বলতো? Can you think about it? তার মানে আমি ব্রিটিশ এম্পায়ারের একজন ব্রিটিশ, আমি এসে তোমাকে পদদলিত করে রাখলাম, তোমাকে গুলি করে মেরে দিলাম, এই করে দিলাম, এটা আর্লিয়ার ফর্ম। আমার এখনকার ফর্ম হচ্ছে, আমার ওপিয়ামটা তোমাকে খেতে হবে, তুমি যতদিন খাবে ততদিন আমি লাভ পাবো। ওকে, দিস ইজ দ্য ক্রুশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন ব্রিটিশ এম্পায়ার এন্ড আদার ফর্মস অফ এম্পায়ার। ব্রিটিশ এম্পায়ার প্রথম ভাবতে শুরু করলো যে we can colonize without wars, colonize without genocide. যুদ্ধ করতে হবে, কিছু লোককে মারতে হবে, দ্যাটস ওকে, কিন্তু পাড়ার দাদাকে সে তোমাকে পাড়া ছাড়া করে দেবে এটা হবে না, কারণ তোমাকেই ও হারভেস্ট করছে। This is the crucial difference between British Empire and other empires. ওই জন্য পরবর্তীকালে অনেক পোস্ট কলোনিয়াল স্কলাররা বলেছেন we are looking at the colonization of the mind. It's the colonization of the mind. কোনো ভয় দেখানো ব্রিটিশ এম্পায়ার ভারতবর্ষে কাউকে কখনো কোনো ভয় দেখায়নি শুরুতে। This was an entirely collaborative process. I'll come to that. ঠিক আছে? First, let's think about the first feature. The first feature is it is a narco state that requires markets. Kolkata ki? Kolkata is an emporium. 1606. Kolkata is built like an emporium. What is an emporium? Emporium হলো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে জিনিসপত্র এনে ওখানে জড়ো করা, সেখান থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া। Okay? It's an emporium. Go down, emporium. আচ্ছা, শাড়ির emporium. বিভিন্ন বাংলার থেকে শাড়ি এনে ওরা ওখানে রেখে বিক্রি করে। So Calcutta is an emporium, established as an emporium. If Calcutta is an emporium, এটা একটা কারেন্সি লাগবে, কলকাতার একটা কারেন্সি লাগবে।
we are looking at 18th century Calcutta. So the first aspect is it is a narco state. Yes. So it will not exactly fund or commit genocides. That's number one. Number two, it's more bent on establishing emporiums, a network of emporiums. পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আমি এম্পোরিয়াম এস্টাবলিশ করব, সেগুলো পোর্ট সিটি হতে পারে এটসেট্রা। এই এম্পোরিয়ামগুলো আমাদের আজকের শাড়ির এম্পোরিয়াম নয়। এই এম্পোরিয়ামগুলো এখানে এনিথিং গোস, এনিথিং ইজ কারেন্সি। মানে এটা আমি হিকির ম্যাগাজিনে দেখাবো তোমাদেরকে, বাচ্চা ছেলের থেকে আরম্ভ করে ইয়াং মেয়ে, সব থেকে ভালো কারেন্সি। There are other currencies which we don't understand. That has been what I have been looking for in the archives for the last 1 year. What are the currencies? It's very clear that in South Bengal, they very quickly realize that young women are currency. Young women between 13 and 20 are currency. Okay? Immediately realize. And they start using that currency. Okay? So এই এম্পোরিয়ামের কারেন্সি আছে, সেই কারেন্সিটা শুধুমাত্র পয়সা কড়ি নয়, অনেক রকমের কারেন্সি আছে। আফ্রিকা থেকে কৃতদাসও নিয়ে আসা হচ্ছে এখানে for that currency. Right? So this is what happens in 18th century Bengal. তোমরা অনেকে ইতিহাসে পড়েছো যে সিরাজউদ্দৌলা হঠাৎ করে খেপে গিয়েছিল ব্রিটিশদের। তোমরা ভাবছো কেন খেপে গেল? It makes no sense. ওরা তো বিজনেস করতে এসেছে, ওরা বিজনেস করছে। আরে তোমরা ভাবছো ওরা গড়িয়াহাটের বিজনেসম্যান, ওরা নৈহাটির মোড়ের বিজনেসম্যান। Not that. They are dealing with products that no one likes. They are narco state. তাদের নার্কো এম্পায়ারকে এস্টাবলিশ করার জন্য তারা আর্মি এনেছে। তারা নার্কো স্টেটকে এস্টাবলিশ করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বানিয়ে ফেলেছে। তারা মুঘল এম্পায়ারকে বিভিন্নভাবে এক্সট্রাক্ট করছে, বলছে আমাদের ওপিয়াম বিক্রি করতে দাও, আমাদের সিল্ক বিক্রি করতে দাও। ওকে, সো 18th সেঞ্চুরিতে স্কলাররা, ঐতিহাসিকরা, বিরাট লিস্ট আছে, আমি পুরো লিস্ট দিতে চাই না, ক্যান গিভ ইউ আ হিউজ লিস্ট ফ্রম পিজে মার্শাল, বেঙ্গল, ব্রিটিশ ব্রিজমেট থেকে আরম্ভ করে রিসেন্টলি অনন্যা রায়, ইকোলজি ইন ক্যালকাটা, 18th সেঞ্চুরি ক্যালকাটা, প্রচুর ভালো ভালো হিস্টোরিয়ানস আছে, সীমা আলাবি, অনেক হিস্টোরিয়ানস আছে। এরা সবাই, many of them are trained in Cambridge. কেমব্রিজে একজন স্কলার আছেন, এখন সি.এ. বেইলি একটা নতুন ধারণা নিয়ে আসেন 18th সেঞ্চুরি। উনি বলতে শুরু করেন যে, এটা কোনো ভারতীয় পছন্দ করবে না আমি যেটা বলেন, উনি বলতে শুরু করেন যে ব্রিটিশ এম্পায়ার becomes established in Bengal because the British start listening. শুনতে শুরু করে। Instead of coercive, forceful collaboration, the British begin to start listening to people. উনি বলতে শুরু করেন যে এই পুরো ইনফরমেশন নেটওয়ার্কে শোনার কোনো লোক ছিল না। Mughal Empire was in tatters. They required someone to listen. Here is the British who come with the listening powers. Jasmeet বাংলা জানে, আমি জাসমিতকে নিলাম, তুমি উর্দু জানো, তোমাকে নিলাম, তুমি মারাঠি জানো, তোমাকে নিলাম, সবাইকে নিয়ে আমি এবার বসলাম। আচ্ছা তোমার কালচারে কি কি আছে বলো তো, লেখা, তোমার কালচারে কি লেখা আছে বলো তো, আচ্ছা বাংলায় পণ্ডিতরা কি বলছে বলো তো, আচ্ছা মুসলমানি বাংলায় কি বলা হচ্ছে বলো তো। This is what the British do. The British begin to listen.
ভারতীয় স্কলাররা এটা খুব একটা পছন্দ করে না, কারণ তারা মনে করে যে এইভাবে দেখাতে হবে, কারণ আমরা ন্যাশনালিস্ট হিস্ট্রিতে এত বেশি স্টিপ নেই, আমরা ভাবি যে আমরা সবসময় যে ব্রিটিশদের রেজিস্ট করেছি, ঠিক আছে, রেজিস্টও করা হয়েছে, বাট the British could establish itself firmly by the end of 18th century because they were establishing these very strong information networks এবং ইনফরমেশন নেটওয়ার্কগুলো অসম্ভব স্ট্রং ছিল। তখনকার যতজন ব্রিটিশ স্কলারদের আমরা ভারতবর্ষে দেখতে পাই, বিশেষ করে কলকাতায়, they were adept at least 7 to 8 languages. আমি এদের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত লোকের নাম বলবো উইলিয়াম জোনস। উইলিয়াম জোনস অক্সফোর্ডের একজন স্কলার ছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের জাজ হন, এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন 1783 আজকে না 1783। উইলিয়াম জোনস ইউজ সেভারাল ল্যাঙ্গুয়েজেস। উইলিয়াম জোনস যখন সাইন করতেন তিনভাবে সাইন করতেন, একটা সাইন করতেন উইলিয়াম জোনস, আরেকটা সাইন করতেন উনি পার্সিয়ান, সেটার নাম ছিল ইউনুস অক্সফোর্ড। বহু বছর অক্সফোর্ডে ওনার লেখাপত্র ছিল, সবাই ভাবতো এটা কারুর লেখা, এটা কোনো পার্সিয়ান স্কলারের লেখা, বাট নো, ও তিনভাবে সাইন করতে জানতো, ঠিক আছে। So we come to another feature of the British Empire, not only the information network, the British Empire and the individuals who were coming to Bengal in this particular period had this amazing felicity to move between knowledge systems. Knowledge systems, Marathi knowledge system, Thai knowledge system, Malaysian knowledge system, সব knowledge system-এ তারা মুভ করতে পারছে। এত পাওয়ারফুল মেথড অফ এম্পায়ার বিল্ডিং সাউথ এশিয়ায় আগে কেউ কোনোদিন দেখেনি, because here is an individual who is totally in charge of the networks around him. সে বলে দিতে পারে নৈহাটিতে কি হচ্ছে, কারণ তার ওই নেটওয়ার্কটা আছে। সে বলে দিতে পারে দূর উত্তরবঙ্গে কি আছে, কি হচ্ছে। The other great thing that the British imperialists do is they begin to start recording everything. এবার তোমরা ভাবছো রেকর্ড করে কি হবে, কি সাদা মাদা হবে রেকর্ড করে, বাট scholars of today, Bruno Latour বলে একজন স্কলার আছে, আর অনেক স্কলার আছে, they begin to start looking at what these imperialists have started writing, and they argue that যে মুহূর্তে আমি কোনো জিনিস লিখে ফেললাম, যেরকম একটা গাছ যেটা ব্রিটেনে নেই, পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় না, ধুতরো গাছ, ধুতরো গাছের সম্পূর্ণ বর্ণনা ছবি টবি দিয়ে যে মুহূর্তে আমি লিখে ফেললাম, the moment I write it, it becomes a package that can be transferred from point A to point B. Okay? যারা সায়েন্স সোশিওলজি নিয়ে গবেষণা করেন তারা এটাকে এভাবে দেখেন। Okay? So the way we package information. Now the fun thing is, if for some reason dhutro is a very expensive product, ওই ইনফরমেশনটা অনেক তাড়াতাড়ি মুভ করে যাবে নেটওয়ার্ক, and we will invest enough money to make it economically viable. দুটো প্রোডাক্ট এরকম হয়েছে, অ্যাপার্ট ফ্রম ওপিয়াম, ইন্ডিগো, নাম্বার 3 হচ্ছে চা, টি। This is exactly what happens to indigo and tea. Okay? তোমরা ভাববে how is it possible? So from 1796 কলকাতা থেকে শুরু করে যতগুলো পৃথিবীর পোর্ট ব্রিটিশ এম্পায়ার নিয়েছিল, প্রত্যেকটা জায়গায় একটা করে বটানিক্যাল গার্ডেন ছিল, beginning with শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেন 1796. Okay? This is something that we in India, most scholars in India do not understand. We think British Empire was a military empire. It was not a military empire. It could establish itself so well because it was at the vantage of all information networks. Okay?
এটা একটা way of looking at British Empire. There are other ways of looking at it. Please. When you say that Britishers were listening to the people and reaching out to all the people like Manati, whoever, now they were not acquiring our languages. So when they were reaching out to people, they were making their language and their things superior and believe in that we don't share things who are very rare or uncommon for us. We share things or we tell things to the people who are very common to us. So they made us believe in their language and their customs. So we tell them or they gather information from us. Isn't it that manipulative and The intention for gathering information was colonization. That no one is questioned. And a British had what the primary intention of this was colonization. The primary intention of this was monopolization. But that does not mean that they will not listen. Okay? The primary intention the colonialism chilo na eta kew bolche na. So the main intention was to how to monopolize things. বুঝতে পারছেন? যত বেশি ইনফরমেশন আসবে তত বেটার হবে monopolization. Okay? That's the reason why they begin to monopolize. The change happens in East India Company sometime in the 1780s. যখন আমি একজনের কথা বলবো একটু পরে। এটা বলে আমি তারপর যাব। When the public sphere appears in Calcutta, the primary change in East India Company's focus from monopolization to something else happens in the 1780s. তার দুটো কারণ ছিল। একটা হচ্ছে the British were losing America. American independence revolution, যেটাকে revolution of America বলে, সেটা এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছিল এই সময় when the British realized that they were losing America. The only thing that they could focus on now after America was India. Right? One of the most failed governor generals in America, যে সব কিছু ফেল করে গিয়েছিল, কারণ তারই হাত ধরে আমেরিকাটা ব্রিটিশদের থেকে বেরিয়ে যায়, তাকে ওরা বাংলায় পাঠায়। His name was Lord Cornwallis. Okay? He was in America, and it is under him that America became independent from the British. He learned the mistakes and he began implementing that here in Bengal. Okay? Mistake number one, এটা ব্রিটিশদের বহুদিন ধরে করানো ছিল। ভারতবর্ষে একটা অত্যন্ত ভালো সভ্যতা আছে, এই সভ্যতায় we will not intervene. আমরা বলবো না হিন্দুদেরকে কি করতে হবে, মুসলিমদের কি করতে হবে, বৌদ্ধদের কি করতে হবে, আমরা এগুলো বলবো না। This is called the non-intervention approach. We will learn from them, কিন্তু আমরা ওদেরকে ডাইরেক্টলি কিছু বলবো না। This is called non-intervention approach. Okay. Many historians have looked into it. Non-interventionist history is a form of history. Non-interventionist method একটা অদ্ভুত ক্যাচ আছে। It's a cultural non-intervention, but an economic intervention. Okay. So something that looks like a non-intervention is actually an intervention. So it's possibly a cultural non-intervention, I repeat, but it is an economic intervention. Sorry? At the same time. At the same time. Same moment. ঠিক আছে? This begins to change in the 1780s. That's where this title comes in.
in the 1780s কলকাতায় বেশ কিছু float stamp, এদেরকে আমি float stamp বলি, they begin to appear in Calcutta. এরা আয়ারল্যান্ড থেকে, এরা কেউ স্কটল্যান্ড থেকে, এরা কেউ ইংল্যান্ড থেকে, এরা কেউ এদিক ওদিক থেকে আসতে শুরু করে। They're coming here because there are more opportunities here. Okay, what sort of opportunities? To an extent, economic opportunities. To a large extent, economic opportunities. There's another opportunity. Robert Hayne বলে একজন ভদ্রলোক আছেন, এটা নিয়ে বহু কাজ করেছেন। The sexual opportunity. And that's one of the most important reasons why many men decide to come to Calcutta. Okay? এখানে মহিলাদের পাওয়া যায়, they're available. Right? So if you don't get money, probably you will get something else. Okay? Robert Hayner খুব বিখ্যাত বই নাম Empire and Sexuality. Okay? So feministরা ওর বই পছন্দ করে না, but he is very close to truth than anyone else. আমি মনে করি from the evidence he has. So there are many other opportunities, including the sexual opportunity. This is very important for us. 1780s, as I said, এই float stamp যারা আসতে শুরু করে কলকাতায়, তারা কিন্তু সবাই এম্পায়ার তৈরি করার জন্য আসছে না। তারা কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোনো এমপ্লয়ি নয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনেক এমপ্লয়ি আসছে, তারা রাইটার্স হয়ে থেকে যাচ্ছে, তারা আলাদা। কিন্তু এই যে float stamp যারা আসছে, তারা কিন্তু কেউ educated in one university, maybe has some kind of interest in politics, etc., etc. এরা আসছে কলকাতায়। They're unattached. They're here because they think that East India Company will provide them some work. কিরকম work? এর মধ্যে একজনের নাম আমি বলব, উইলিয়াম ড্যানিয়েলস এবং তার কাকা, দুই ড্যানিয়েলস কাকা ভাইপো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পেইন্টার ছিল। They used to paint Indian scenes. East India Company employed them on contract to paint scenes between Bengal and Delhi. গঙ্গা বক্ষে যেতে যেতে ওরা ছবি আঁকো। 50 to 60% ছবি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রাখা আছে। উইলিয়াম ড্যানিয়েলস, ড্যানিয়েল ভাতৃদ্বয়, ড্যানিয়েল কাকাভাই, এরকম আরো পেইন্টাররা আসতে শুরু করে। সেই রকমই একজন যার নাম উইলিয়াম জেমস হিকি, যার নামে একটা হিকি সরণি আছে, যেটা ডেকার্স লেন বলে পরিচিত, যেখানে লোকজন খেতে যায়। দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি জেমস লং সরণি, জেমস হিকি অ্যাকচুয়ালি, হিকি সরণি। হিকি was a float stamp, Irish, সব বিষয় failure. He decides to come to Calcutta because UK তে থাকলে, বিশেষ করে আয়ারল্যান্ডে থাকলে ওর কোনো সংসার তৈরি করার সম্ভাবনা নেই। He can invest in nothing. He has very little capital, and the only thing he has is this intellectual interest in politics. 1775 থেকে শুরু করে he begins to work for the East India Company, sometimes as a contractual printer, sometimes as this, sometimes as that. Okay? একটু পিপিটিটা খুলছি এখানে। I'll quickly show you a few things. So he comes here, and as the sort of person he is an alcoholic, given to fights. যে কোনো সময় যে কোনো লোকের সাথে মারপিট হয়ে যেতে পারে, অসম্ভব জুয়া খেলতে চায়,
এবং পসিবলি প্রচুর পরিমাণে ওপিয়াম নেয় না। ঠিক আছে, নিজের হ্যাঁ নিজের নিজের চরিত্রের যতগুলো খারাপ গুণ একজনের হতে পারে সবকটা হিকির মধ্যে আছে। মানে হি ইজ আ পাড়ার দাদা who has gone astray. It's totally gone astray. Okay? So he comes to, where does he come to? He comes to Kolkata. কেন? অপরচুনিটি। কিসের অপরচুনিটি? কলকাতায় কোনো সুপ্রিম কোর্ট নেই তখন, কলকাতায় কোনো ফৌজদারি নেই তখন, কলকাতায় কিচ্ছু নেই। ও যে ভুলগুলো করে সেগুলোর জন্য ওকে জেলে যেতে হবে। ওকে, এরকম অনেকে এসছে। আর দাদারা পলিটিক্যাল পার্টিতে চলে যায়। You need it, right? You need that protection. So he comes to Kolkata. Of all places. So let's look at what Kolkata is. তোমরা যারা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে ফোর্ট উইলিয়াম, এটা গঙ্গা, এটা ফোর্ট উইলিয়াম। ফোর্ট উইলিয়ামের চারপাশে একটা বিরাট বড় ময়দান। ঠিক আছে, এটাকে আমরা আজও ময়দান বলি, তাই না? এটাকে বহুদিন ধরে কোম্পানির মাঠও বলা হতো, কোম্পানির মাঠও বলা হতো। ঠিক আছে, ময়দান। So that's where it is. এটাকে চলতি বাংলায় গড়ের মাঠ। গড়টা কি? কোথাকার গড়? ফোর্ট উইলিয়াম। ওই ফোর্ট গড়ের মাঠ। এই গড়ের মাঠটা কেন করে রাখা আছে? তা না হয় গড় আমি স্থাপন করেছি, এখানে গড়ের মাঠ করার দরকার নেই। কুচকাওয়াজ করবে বলে কুচকাওয়াজ করার অনেক জায়গা আছে, পুরো ফোর্টেই ওরা কুচকাওয়াজ করতে পারে। কেন আমরা হঠাৎ করে এইগুলো করবো? এত বড় একটা মাঠ রাখবো কেন? হয় এনি আইডিয়া? ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দুটো ভয় আছে। ভয় নাম্বার 1, মারাঠারা আসবে। ভয় নাম্বার 2, মারাঠারা এসে সরি সিরাজদৌল্লা যেমন বিভিন্ন লোককে দিয়ে অ্যাটাক করিয়েছিল কলকাতা, সেরকম আরেকবার করা। এই দুটো ভয় আছে। এই দুটো ভয়ের জন্য ওরা একটা ন্যাচারাল বাউন্ডারি তৈরি করেছে, গঙ্গা ওপার থেকে এলে দেখতে পাবো, আর একটা তৈরি করেছে ময়দান, দূর থেকে দেখতে পাবো। ঠিক আছে, গড়ের মাঠ তৈরি করেছে। দ্য রেস্ট অফ কলকাতা দেখতে পাচ্ছ কি অবস্থা, আজকে থেকেও খারাপ। প্ল্যানিং হয়তো আছে কিন্তু কিছু বোঝা যাচ্ছে। আজকে কলকাতা যেরকম হয়তো কেউ একটা কিছু প্ল্যান করেছে, কেন করেছে, কে কার সাথে আছে বোঝা যাচ্ছে। যদি একটু মন দিয়ে পড়ো ম্যাপটা, দেখবে যে হুগলি বরাবর ছোট 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 করে লেখা আছে। এটা তখনকার না, এটা তখনকার না, একদম 18th সেঞ্চুরি। এটা 1832 তে বেরিয়েছিল যদিও, কিন্তু দ্য ফরমেশন রিমেইন দ্য সেম। এটা পাবলিশ হয়েছিল 1832 তে, বাট দ্য ম্যাপ ওয়াজ বিল্ড লং ব্যাক, some 30-40 ইয়ার্স। ঠিক আছে, হয় না নতুন মানে ম্যাপটা পাবলিশ হয়েছে তখন প্রিন্টিং খুব কম। যদি ভালো করে দেখো দেখবে যে শ্যামবাজার লেখা আছে, ভবানীপুর লেখা আছে, লেখা আছে বাগবাজার, লেখা আছে মানিকতলা বাজার। ঠিক আছে, বিভিন্ন বাজার লেখা আছে। কলকাতা রিমেইন, বড় বাজার লেখা আছে, বউবাজার লেখা আছে। কলকাতা রিমেইন দ্য সিটি অফ বাজার্স। It was never meant and for an industrial city. The city of bazaar, it's an emporium. কোনো বাজারে নারকল ভালো পাওয়া যায়, কোনো বাজারে গুড় ভালো পাওয়া যায়।
That's it. It's a series of emporiums, bazaars. Okay? সলভিন বালথাজারের কথা বললাম তোমাদের। সেই সলভিন বালথাজার একটা বাজারের ছবি এঁকেছে। এটা হচ্ছে হিন্দু বাজার, সলভিন বালথাজারের আঁকা। এটা পাবলিশ হয়েছিল 1808 সালে। উনি ছবিটা এঁকেছিলেন 1792 1794। ঠিক আছে, পাবলিশ করতে না অনেক সময় লেগেছে। যদি খুব ভালো করে দেখো দেখবে বাজারে মজা আছে একটা। একজন এখানে ঠিক এইখানটা একজন মাছ কাটছে, একজন মহিলা কলা বেচছে, দেখতে পাচ্ছ? And this is the extent of European observation in 18th century. বলে আমি নিজে কথায় আসবো। What I'm trying to point out is the Europeans have very clearly understood that there exists a local ethics of transaction. নাহলে মাছ কেউ প্রসেস করে বিক্রি করে না, মাছ গোটা বিক্রি। মাছ কেটে কেটে কতটা নেব তার জন্য একটা মেজারমেন্ট আছে, সেটা লোকালি অ্যাভেলেবল। ইটস এ ভেরি ডেভেলপড মার্কেট সিস্টেম। কলা কতগুলো বেচবো, কতগুলো লুকিয়ে রাখবো, সব এখানে আছে, সব এখানে আছে। তোমরা যদি কেউ আলিপুর মিউজিয়ামটায় যেতে 3 দিন আগে, you would have seen all these etchings and you would be surprised কি আছে সেটা। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। 6টা প্যানেল আছে সতী নিয়ে, 3টে প্যানেল আছে সহমরণ নিয়ে, একটা প্যানেল আছে অনুগমন নিয়ে। সহগমন, অনুগমন। ঠিক আছে? সহগমন মানে হচ্ছে যখন কেউ মারা যায়, হাজবেন্ড মারা যায়, চিতায় যিনি মহিলা তিনি ঝাঁপ দেবেন। ঠিক আছে, এটাকে সহগমন বলতে। ঠিক আছে, সহগমন। অনুগমন হচ্ছে এটা লোয়ার কাস্টের মধ্যে ছিল, যখন স্বামী মারা যাবে তখন জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়। হ্যাঁ, এটাকে অনুগমন বলতে। ওকে, সহগমন, অনুগমন। But the fun thing about those paintings is, তুমি যদি মহিলাদের দেখো যারা ভিকটিম বলতে পারো আজকের rhetoric অনুযায়ী, they are probably the victims. They have no idea what's going on because they are under the influence of opiates. Alcohol এবং ওপিয়ামে ভরা। বুঝতে পেরেছো? পেন্টিংটা দেখলেই বুঝতে পারবে। I don't have to tell you, পেন্টিংটা আছে। They have no idea what's going on now. They are being led into their deaths. Okay. এই distanced rendering এটা একজন ইউরোপিয়ানের পক্ষে সম্ভব, যে বাইরে থেকে দেখছে পুরো জিনিসটা। Anyway, so there are these very interesting details. একদম পেছনে দেখবে একটা বাড়ি আছে, and you must be very familiar with this sort of architecture. গুয়াহাটিতেও আছে। এটাকে আমরা বলি বাজার আর্কিটেকচার। It is unique in South Bengal. পৃথিবীর খুব কম অন্যান্য জায়গায় আছে। বাজার আর্কিটেকচার মানে হচ্ছে এমন একটা বাড়ি যেটা দালান সর্বস্ব। Transactions can happen at any point and any individual can do any kind of transaction. এতগুলো উইন্ডো থাকে। Okay, so this is what we call bazaar architecture. এইখানে হিকির অবস্থা। হিকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী নয়, তার বাংলো বাড়ি নেই, তার মেম সাহেব নেই, ঠিক আছে, তার 10টা চাকর নেই, যেটা আমরা জানি ব্রিটিশদের ছিল সেই সময়। এই সময় এক্স্যাক্টলি সেরকম ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের 53টা চাকর ছিল, একজন জুতো পরিষ্কার করে দিচ্ছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের এটাকে তোমরা যদি কেউ ব্রিটিশ এম্পায়ার পড়ো দেখবে একটা খুব পপুলার শব্দ আছে কই হ্যাঁ বলে, মানে তারা চাকর বাকরদের নাম জানতো না, সাহেবরা এসে বলবে কই হ্যাঁ,
একজন এসে পা থেকে জুতো খুলে নেবে, একজন পাশা দিয়ে বাতাস করবে, কেউ খিদমতগার এটসেট্রা এটসেট্রা। সলভিন বালতাজারের প্রত্যেকটা সার্ভেন্ট কে কি করতো সেটার একটা করে পোর্ট্রেট আছে। কেউ খিদমতগার, কেউ মুচি, কেউ ম্যাথো, সব আছে। কিন্তু হিকি এসব অ্যাফোর্ড করার ক্ষমতা নেই। As I said, he is a flotsam, paratala. Okay? Hiki falls right into this Hindu market. ও প্রথমেই এসে বাড়ি ভাড়া নিল বউবাজারে। And because of his temperament, paratala, he fights with everybody. সবার সাথে ঝগড়া করে। এবং 1779 এর শেষে হিকিকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো জেল। বউবাজারে একটা জেল ছিল তখন, সেটা ছিল ডেপ্টার্স প্রিজন, মানে যারা টাকা ধার করে আর ফেরত দিতে পারে। The good thing about this prison is this prison was more or less like that bazaar architecture. Open. তোমাকে কম্পাউন্ড থেকে বেরোতে দেবো না, কিন্তু লোকজন এলে তোমার সাথে কথা বলতে পারবে, তুমি তোমার যদি পরিবার থাকে বউ বাচ্চা নিয়ে থাকতে পারবে। It's an open prison. Open prison. ঠিক আছে? It's an open prison. এটাকে বলা হতো ডেপ্টার্স প্রিজন। কেন? কারণ এদের কোনো ফেলেনি নেই, এরা কাউকে গুলি করে মারেনি, এরা কোনো চুরি করেনি, এরা টাকা ধার নিয়ে ফেরত দেয়নি, এটাই তাদের অপরাধ। ঠিক আছে? কেউ জুয়া খেলে উড়িয়ে দিয়েছে, কেউ এই করেছে, ধ্যান করেছে, ধ্যান করেছে, এগুলো প্রচুর ডেপ্টার্স প্রিজন। So William Hickey lived in this debtors prison. এবং এই debtors prison something happens to him, ওর মধ্যে একটা নির্বাণা, মানে বোধিপ্রাপ্ত হয়। And something changes. What happens is he starts thinking of publishing a paper, newspaper, and that's the first newspaper published in South Asia. পাড়ার একটা বখাটে দাদা যে সব কিছু করত, প্রিন্টিংও করে দিত, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আগেও প্রিন্টিং করেছে, যে সব কিছু করত, এই ডেপ্টার্স প্রিজনে বসে অত্যন্ত বাজে কন্ডিশনে একটা ছোট্ট ঘরে থেকে, চারপাশে নোংরা, তার মধ্যে থেকে তার একটা বোধিপ্রাপ্ত হয়। সে বিশ্বাস করে তখন থেকে যে আমার কন্ডিশনের জন্য দায়ী আমি নই, ইস্ট ইন্ডিয়া। আমি এটা ছেড়ে কথা বলবো, আমি একটা নিউজ পেপার বের করব। Hence we have the Bengal, the Calcutta Gazette, first newspaper, first newspaper. এবার ও যখন থেকে বের করলো, ঠিক তার কয়েক মাস পর থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস, যিনি একজন অত্যন্ত নিম্নমানের মানুষ ছিলেন, but he was the governor general, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে বাংলায় একটা অসম্ভব ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়, যেটাকে আমরা ৭৬-এর মন্বন্তর, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়। দুর্ভিক্ষের কারণগুলো নিয়ে আমি কোনো আলোচনা করব না, বাট ইট ওয়াজ ক্লিয়ারলি বিকজ অফ দিস নার্কো স্টেট, monopolizationের জন্য। এই so Warren Hastings was directly responsible for the famine. এটার জন্য ওনাকে ইমপিচও করা হয়। উনি যখন ইংল্যান্ডে ফিরে যান, ওনাকে ইমপিচ করা হয় এবং বলা হয় ইংল্যান্ডের লোকেরাই বলেছিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভেঙে দাও, ঘুরিয়ে দাও। থ্যাঙ্কফুলি ও লোকজনকে টাকা পয়সা খাইয়ে বেঁচে গেছে। বাট দিস ইজ ওয়্যার উইলিয়াম হিকি ডিসাইডস, আমার চারপাশে আমি পাড়ার দাদা বলে যারা সেটা মারপিট করতাম, তাদেরকে তো আমি দু চারটে ঘুষি মেরেছিলাম, কিন্তু তাদেরকে যারা প্রাণে মেরে দিচ্ছি, I must do something. And comes William Hickey's first Bengal Gazette. আমি এটা দেখাবো না, এটা হচ্ছে তার প্রথম প্রপোজাল। 1779 ডিসেম্বর মাস, মোটামুটি শীত পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে, কারণ তখনকার দিনে শীত পড়তো, আর থাকার মতো মানুষ মোটামুটি শীতে চারপাশে ব্রিটিশ যারা হায়ার অফিসিয়াল তারা পার্টি করছে, খাওয়া দাওয়া করছে,
এবং বাংলায় সাধারণ মানুষ যেরকমভাবে মারা যাচ্ছে। এমত অবস্থায় ইংরেজি ভাষায় উইলিয়াম হিকি ঠিক করলেন একটা নিউজ পেপার বের করবেন, তার অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো উনি ছাপিয়ে শুধু কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার মেরে দিলেন না, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। So we have found this prospectus in University of Melbourne, not me, someone else. We have found this in University of Melbourne. We have found this prospectus in University of California. We haven't found it in India. ওই যে বললাম হিকির মধ্যে একটা অদ্ভুত নির্বাণা এলো, অদ্ভুত বোধিপ্রাপ্ত হলো যে আমি আর পাড়ার দাদা থাকবো না। So this is what he does. He sends it everywhere. এবং খুব বড় বড় কথা বলতে শুরু করলো। কি কথা বলতে শুরু করলো? For the first time in South Asia, in English language, he begins to talk about public sphere. এটা ওর মাথায় কি করে এলো we don't know. কিন্তু আমরা পাঁচ করতে পারি কি করে। This is what he begins to write. ও বলতে শুরু করলো পাবলিক স্ফিয়ার। যারা যদি কেউ কখনো হেবার মাস পড়ে থাকো, হেবার মাস খুব বড় একজন ইন্টেলেকচুয়াল, জার্মান ইন্টেলেকচুয়াল, যিনি পাবলিক স্ফিয়ার নিয়ে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। পাবলিক স্ফিয়ার নিয়ে এমনিও প্রচুর লেখালেখি। What is public sphere? Public sphere is about inclusivity. Public sphere is about civil authority. Public sphere is what exactly doing what we are doing now. An engagement between private individuals without state intervention, but the private individuals talk about the status of the state. So the private individuals, when they talk about this, they generate a sphere of influence which will ultimately influence the state. কিন্তু state intervention আমরা সবাই পাবলিক স্ফিয়ারে we will be totally against. আমরা চাইবো না যে কোনো গভর্নমেন্টের কেউ এসে এখানে বসুক। So this is what we call public sphere. 18th century-তে পাবলিক স্ফিয়ার শুরু হয়েছিল according to Habermas কফি হাউস থেকে and tea house, and then it got some then it was manifested in newspapers, encyclopedias, etc. The main শুরু কফি হাউস এটা হেবারমাসের concept. So probably unknowingly Hickey was doing in 1780 something that was amazing. He was bringing about public sphere. এটা ও এত কিছু জানতো না। But from where was he getting his ideas from? And about this we are dead certain now. He was getting his ideas from the newspapers that were arriving in Calcutta. And which were these newspapers? A large number of political newspapers from Britain and a similar number of newspapers from America. কারণ তখন ওখানে ইন্ডিপেন্ডেন্সের মুভমেন্ট চলছে। সেই নিউজপেপারগুলো এখানে আসতে তাদের রেটরিকই চেঞ্জ হয়ে যায়। নিউজপেপারটা যখন প্রথমেও বের করতে শুরু করে তখন প্রথম 3 মাস 4 মাস মাস্টার্ড ছিল ক্যালকাটা অ্যাডভার্টাইজার। This was his master প্রথম দিন। 6 মাস বাদে he changes his master and he adopts a masthead from a newspaper published from Massachusetts. Massachusetts এ একজন মহিলা ছিলেন, তিনি একটা নিউজপেপার বের করতেন which was against the British. In his masthead he goes totally against the British. Okay? না টাইটেলটা ছিল, তোমরা নিজেরাও mastheadটা পাবে, open to all but influenced by none. Open to all but influenced by none. This is a clear reference to American independence movement and the emergent public sphere. Okay, so this was something that was great.
there is another aspect to all this. এই প্রসপেক্টাস এটা একটা প্রপোজাল আমি পুরোটা পড়ছি না, কিন্তু যদি তুমি পড়ো দেখবে যে প্রসপেক্টাসের একটা জায়গায় লেখা আছে বা প্রপোজালের একটা জায়গায় লেখা আছে যে আমরা যারা প্রতিনিয়ত ভুল ইনফরমেশন পাই, as I said, ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক, ভুল ইনফরমেশন পাই কলকাতায় বসে, তাদের অথেন্টিক ইনফরমেশন আমি দেবো না। That's okay. But the other aspect that I am going to do is I am going to start disrupting the network of the Harkaras. মানে তখন নিউজ আইটেমস বা ইনফরমেশন নেটওয়ার্কটা হরকরাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। হরকরা যারা ছবি দেখা যাচ্ছে the Harkaras যারা পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি চিঠি বা অন্যান্য সব জিনিস নিয়ে ছুটে বেড়াতো। এদেরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এমপ্লয় করত, এদেরকে আরো একজন এমপ্লয় করত, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানি যারা নানান উল্টোপাল্টা জিনিস বেচতে কলকাতায় এসে। And I will show you that and I will stop. হরকরাদেরকে দিয়ে লিফলেট বিলি করা ছাপে, তাদের লেখা থাকতো 10টা আলমারি বিক্রি আছে, 3টে ময়না পাখি বিক্রি আছে, এসব লেখা থাকতো। এবং হরকরারা কি করতো, প্রসপেক্টাসে লেখা আছে, ওরা কি করতো যখন কেউ পালকি করে যেত সেই পালকির পর্দা তুলে হ্যান্ডবিলগুলো ঢুকিয়ে। So this was a breach of privacy. এবং দিকি বলছেন আমি going to take over the role of the Harkaras. I will become an advertiser. Okay? I'll become an advertiser. দিকি এটা বেশি দিন চলেনি, কারণ he became so critical of the British Empire যে ওর এগেইনস্টে এতগুলো কেস করেছিল যে ওকে জেলে যেতে হয় এবং তারপর নাকে খত দিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংসের বদান্যতায় বেরিয়ে আসতে হয়। He died in his state without any money. 1802, 1803 he died. Okay. In between he could not publish anything. কিন্তু ওর সাথে এখানে যারা কাজ করতো তারা পরবর্তীকালে কলকাতার বুকে নিউজপেপার পাবলিশ করেছে। তার মধ্যে একটা পাবলিশার হচ্ছে very interesting 1796 বেঙ্গল হারকার, আবার ওই হরকরাকে রিপ্লেস করার জন্য বেঙ্গল হারকার নাম। ওকে, বেঙ্গল হারকার 1850 অবধি চলেছে till about 1850. Okay. So what the flame that he lit became so popular যে by 1830 1830 এর মধ্যে কলকাতার বুকে 27টা নিউজপেপার ছিল, 27 newspapers. And to my horror and surprise, none of us know about this. But as I said, migrant for Malang Club type of points. No one has even opened them. Migrant for Malang Club, অসাধারণ primary source. Keep that in. This can change the English canon altogether. It's so interesting. আমি শুধু অ্যান্ড্রু ওটিস বলে একজন আমেরিকান ছেলে আছেন, আমার চেয়ে ছোট, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করেছেন, পরে উনি টিকি নিয়ে পিএইচডি করেছেন। অ্যান্ড্রু ওটিস খুবই ভালো ছিলেন, কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের মাঠে ঘাটে বহুদিন ঘুরে বেরিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে টিকির সব নিউজপেপার উনি সংগ্রহ করেছেন। মানে 1780 থেকে 1783 অবধি যতগুলো বেরিয়েছিল, যেখানে ছিল সব সংগ্রহ করে লাইক আ ট্রু জার্নালিস্ট উনি সেগুলো অনলাইন ফ্রি করে দিয়েছেন। ওকে, ইউ ক্যান রাইট টু হিম, ইজ আ ভেরি জেনারাস চ্যাপ, ইউ উইল রাইট ব্যাক টু হিম। অ্যান্ড্রু ওটিসের পুরো জিনিস, অ্যান্ড্রু ওটিস এটা নিয়ে একটা বইও বের করে, উইলিয়াম হিকির কাছে আমি জাস্ট একটা দেখাবো ডেস্কটপে কি করে যাই, and then we will calculate এটা
প্রথমে ওটাই চাও খবরটা এই এটা ইউনিভার্সিটি অফ বার্কলে থেকে পাওয়া এটা না তোমার ইয়েতে খুলবে পিডিএফ এটা তো গুগল ক্রোমে খুলতে পারো হ্যাঁ ওকে 5 minutes নিউজপেপারটা এটা তো ওপেন এটা হোয়াট ইট ইজ নিউজপেপার এটা 1780 সালের ফেব্রুয়ারি মাস 1780 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের নিউজপেপার I will take you through the newspaper and then I will see questions. That's it. খুলছেই না খুলেছে একটু ভারী ফাইল So this is as you can see এখানে লেখা আছে Saturday February the 5th 1780 একটু just down কে স্ক্রল করবি if you scroll down at the first page এ কিসের খবর যুদ্ধের খবর প্রচুর যুদ্ধ চলছে কলকাতায় চারপাশে ফ্রেঞ্চদের সাথে যুদ্ধ চলছে দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন যুদ্ধ চলছে এটসেট্রা এটা নাম দিত ফরেন ইন্টেলিজেন্স সেমি স্ক্রল ডাউন একটু পরের পৃষ্ঠায় যা দিস প্লিজ এইটা হচ্ছে আমার জন্য সবথেকে ইন্টারেস্টিং এটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং ওকে এখানে কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে ওভার দ্য 3 years that I have looked into অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বিভিন্ন ধরনের ছিল একটা খুব অদ্ভুত অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে 9 বছরের একটি বাচ্চা ছেলে আফ্রিকান বাচ্চা ছেলে হারিয়ে গেছে সেই বাচ্চা ছেলেটিকে আমি এত টাকায় কিনেছিলাম কেউ যদি ফিরিয়ে দিতে পারেন তাহলে বাধিত হবে ঠিক আছে অন্তত পক্ষে 10টা কি 12টা ইস্যুতে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ঘুরে ফিরে আসে I have lost a spaniel bitch একটা কুকুর হারিয়ে গেছে কেউ চুরি করে নিয়েছে হ্যাঁ তো ফিরিয়ে দিন আমি বাধিত হব প্রথমে আমি এটাকে স্প্যানিয়াল বিচ হিসেবেই দেখছিলাম but then it occurred to me are we looking at in 18th century Facebook or Tinder possibly we are সাংকেতিক ভাষা ওকে তার একটা অদ্ভুত কারণ হলো যে ঠিক এই পার্টিকুলার অ্যাডভার্টাইজারে আমি একটা বড় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পেয়েছি এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা খুব সম্ভবত মে মাসে বেরিয়েছিল 1780 মে মাসে আমার একটা হৃদয় হারিয়ে গেছে I have lost a heart this heart belonged to someone I loved but an enchantress এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল কোন এক ডাইনি সেই হার্টটাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে কেউ যদি ফেরত দিতে পারে তাহলে I will be extremely happy and the person who is returning it should be remunerated it made me think এই ধরনের একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ক্যাম্পেইন and I realized that there definitely was a practice of preserving the heart of the beloved after the beloved has passed away এটা কিডসের ক্ষেত্রে হয়েছিল হার্টটাকে বের করে নিয়ে সেটাকে ডেসিকেট করে মানে পুরো জলটাকে বের করে নিয়ে সেটা লকেটের মধ্যে রাখা হতো ঠিক আছে ইট ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ হার্ট নাও এই হার্টটা যখন পাবলিশ হয়েছিল যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্টে বেরিয়েছিল তারপর এইটাকে নিয়ে লেটস স্ক্রল ডাউন a bit স্ক্রল করবে পরের পৃষ্ঠাটা তারপরে yes লাস্ট পৃষ্ঠায় বরাবর একটা কবিতা থাকতো it was called poets corner এই poets cornerটা যে কোনো কবি বা যে কোনো লোক যার মনে হতো যে একটা কবিতা লিখবো সে হিকিকে পাঠাতো হিকি আবার মাঝে মাঝে লিখতো যে আপনারা যে কবিতাগুলো পাঠিয়েছেন সেগুলো এত রুদ্ধি যে আর ছাপা যায় না এত বাজে কবিতা আমি কোনোদিন পড়িনি
wonder how is he able to judge it? What a total Guwahati. How is he able to judge it? 5 minutes and now এটাই লাস্ট। তো এরকম একটা কবিতার জায়গা থাকে। ওই হাটের অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা বেরোনোর পর কিছু কবি যারা নিজেকে কবি মনে করতো ওই হাট নিয়ে প্রচুর কবিতা লিখতে শুরু করে এবং ব্রিটিশ সেগুলো ছাপাতেও শুরু করে। এবং পরে কি একটা প্রতিবেদন করেন, বলেন যে ওই সবই পাওয়া গেল, ওই হৃদয়টা আর পাওয়া গেল। So there is a lot of humor. If you look at it, there is a lot of dark humor in this. Extremely dark humor. এই dark humorটা হিকির কাজে লাগতে শুরু করে যখন ওয়ারেন হেস্টিংস ওর পেছনে লাগে। এবার ওয়ারেন হেস্টিংস কেন ওর পেছনে লাগে? ও তো একটা ইজ অ্যান অ্যান্ট, পিঁপড়ে। তার কারণ ও পেছনে লাগতে শুরু করে। Because now he began to think of himself as a self-righteous gentleman. এবং ও বলতে শুরু করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটা কোম্পানি, এরা জোচ্চোর, এরা সাধারণ মানুষের থেকে টাকা পয়সা নেয়, এদের যে এমপ্লয়ি তারা ঘুষ নেয়। সাউন্ডস ফ্যামিলিয়ার? এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কে ডিসলভ করে দেওয়া উচিত, এই সব বলতে শুরু করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেমে থাকবে না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কি করেছিল, একই পেপারের সাথে সাথে ওরা নিজেদের একটা পেপার বের করতে শুরু করে, ইন্ডিয়া গ্যাজেট বলে, ওদের দুজন এমপ্লয়িকে। সেখানে ওয়ারেন হেস্টিংস এর একটি স্তুতি বাক্য পাঠ। ওয়ারেন হেস্টিংস একজন ভগবান প্রদত্ত মানুষ, তিনি এসেছেন বলেই ভারতে এই হবে, তিনি এসেছেন বলে ভারতে এই হবে। অ্যাকচুয়ালি ওয়ারেন হেস্টিংস একজন অত্যন্ত বদখত, ঘুষখোর, বাজে লোক। শুধু ওয়ারেন হেস্টিংস নয়, ওয়ারেন হেস্টিংস এর ওয়াইফ আরো বেশি ঘুষ খেয়েছে। এবং ওয়ারেন হেস্টিংস এর ওয়াইফকে নিয়ে হিকি পর প্রতিবেদন করে যে উনি কি ধরনের একজন মহিলা, যিনি ব্রিটিশ মেম সাহেবের নামে কলঙ্ক, এই বলে উনি বড় বড় প্রতিবেদন দিতে শুরু করেন। না, দ্য থিং ইজ, এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আজকে আমরা উৎকোচ ব্রাইড যেভাবে ডিফাইন করি, ইন দিস লেট মুঘল কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, ব্রাইডকে সেভাবে ডিফাইন করা হলো না। It was defined in a different way. The entire concept of bride, the entire concept of civic sense was possibly there in a very different way. So Hiki European civic sense niye eshe, European sense of bribery niye eshe প্রশ্ন করতে শুরু করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওকে ছেড়ে দেয়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওকে এই 3 বছরে অন্তত 5-6 বার জেলে পুরেছিল, 5 থেকে 6 বার জেলে পুরেছিল। 5 বারই ওর হয়ে কোনো একজন উকিল দাঁড়িয়েছিল, কারণ ওর প্রচুর সাপোর্টার ছিল তার পাশে, ওকে কেউ না কেউ হেল্প করেছিল। কিন্তু প্রবলেমটা হলো এই যে প্রত্যেকবার ও জাজেদের সাথে ঝগড়া, এবং সেইটা অ্যান্ড্রুডিস খুব সুন্দর পেয়েছে ক্যালকাটা হাইকোর্টে। যতবার ওকে পালপিটে দাঁড় করিয়েছে, instead of defending himself, he was abusing the judge. আপনার এমনও দেখা গেছে যে ও জাজকে বলেছে, কোন সাহসে আপনি আমাকে জাজ করছেন? So he was suicidal too, absolutely suicidal, ঠিক আছে? এবং পরে এমনও হয়েছে, যখন প্রহরীরা ওকে ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, প্রহরীদেরকে মেরে প্রহরীদের রক্তারক্তি করে দিয়েছে, আঁচড়ে কামড়ে, কোন সাহসে তুমি আমার গায়ে হাত দাও, এইসব বলে, ঠিক আছে? So this is it, and last একটা জিনিস দেখে আমি বন্ধ করে দিই, আমি আর কিছু বলবো না। সেটা হচ্ছে আরেকটা আছে আমার কাছে, এটা অনেক কটাই আছে। This is the other one, আশা করি ওপেন হবে। এটা মে মাসে 27শে মে 1780, ঠিক আছে? I hope it opens, and that's it. That's all I have to say. এখানে তোমরা দেখবে যেটা বলতে গেছি, a weekly political and commercial paper are advertising open to all parties but influenced by none.
মাস্টারটাও বদলে দিয়েছে, because he is now fighting a losing battle in Supreme Court. একটু স্ক্রল ডাউন করো, একটু দেখানো যায়, একটু যদি করতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা বলবো, লেটস গো। এটা একটু রিকোয়ার্স লট অফ এক্সপ্লেনেশন। একটু স্ক্রল ডাউন করো, এখানে না, এখানে না। তোমরা যদি এটা দেখো, এটা হচ্ছে তখনকার মেটিওরোলজিক্যাল ডেটা। ইটস আ ম্যারিটাইম ইকোনমি। এখনকার মতন হোন্ডাই সুজুকি নেই, তখনকার সব ওই নৌকা। সো ইটস আ ম্যারিটাইম ইকোনমি। এবং এখানে ঠিকই বেসিক্যালি কতবার বান আসবে গঙ্গাবক্ষে সেটা দিয়ে দিয়েছে। This was never publicly available before. This was an amazing addition to our public sphere. কতবার বান আসবে, হাই টাইড কতবার আসবে, লো টাইড কতবার হবে, একটু স্ক্রল ডাউন করো। একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পড়ে আমি থেমে যাই। হ্যাঁ থাক, এখানে থাক, একটু আরেকটু স্ক্রল ডাউন। হ্যাঁ, টু বি সোল্ড, টু বি সোল্ড এখানে লেখা আছে আ স্লুপ। স্লুপ মানে হচ্ছে এক ধরনের বোট, যেটা খুব শ্যালো ওয়াটারে যেতে পারে, খাঁড়ির মধ্যে যেতে পারে, স্লুপ দিয়ে তুমি সমুদ্রে যেতে পারবে। আ স্লুপ about 25 tons, well found, etc. etc. তার ঠিক নিচে লেখা আছে টু বি সোল্ড আ হ্যান্ডসাম চ্যারিয়েট। একটা রথ বিক্রি আছে, মানে জগন্নাথ দেবের রথ। এটা এটা মানে ইটস আ ফিটান গাড়ি বা এরকম টাইপের, ঠিক আছে। and if you scroll down বা ডান দিকেও যদি দেখো, ডান দিকে লেখা আছে কি কি সোল্ড হবে। রেট গো ডাউন এট রাধা বাজার। রেড গোডাউন মানে গোডাউনটার বাইরের যে দরজাটা একটা লাল রং করা, there's a red go down for some reason I don't know. red go down at রাধাবাজার। তার চেয়ে বড় কথা আরো কিছু জিনিস সেল করা হচ্ছে, and sugar is being sold, hogs faces, শুয়োরের মুখ বিক্রি হবে, বিভিন্ন রকমের প্রিজার্ভ করা শুয়োরের মাংস বিক্রি হবে, পর্ক, টি, চাইনিজ টি অফ কোর্স, প্রচুর মদ, তার মধ্যে রাম আছে, হুইস্কি আছে লেখা আছে, এগুলো বিক্রি হবে। এবং ফাইনালি খুব দামি মোমবাতি বিক্রি হবে। মোমবাতি, ওয়াক্স ক্যান্ডেল। এটা তো এরকম তো নয় যে এয়ার কন্ডিশন চলবে, আর তখন কিছুই ছিল না। এবং ফাইনালি কিছু সিল্কে তৈরি করা কার্পেট বিক্রি হবে। But how do you read this advertisement? That's the last point I would like to make. These are luxury items meant for a house, maybe not very opulent, but maybe meant for a house that wants to look opulent. And I am more or less sure that these are gift items for women. These are there to impress women one way or the other. Carpets থেকে আরম্ভ করে, এই ওয়েদারে কেউ কার্পেট লাগায়? পাগল না মাথা খারাপ? But here you have all the European accoutrements that are being sold. ঠিক আছে, ঠিক এরকম ভাবেই girls, boys, slaves were being sold. Same, party আছে, সেগুলো আমি আনি দেখাচ্ছি না সেগুলো, but they're available on Andrew Otis's website. Andrew Otis, ANDREWOTIS. If anyone is interested, you can look it up. ঠিক আছে, so that's where I rest my case. और आप जो बोला नहीं OTIS, as simple as Andrew Otis. So, yes, you can. Okay. So now that we are done with the lecture, my first question to Rajarshi would be, Rajarshi, if you can
It was, by the way, a wonderful lecture. Thank A you. big round of applause for Rajarshi. Particularly in this weather that he has come all the way from Guria. I'm really thankful. I owe him actually. My question to Rajarshi for the students sitting here would be, if Rajarshi can tell us something about the resources that he has used while during his lectures, so that they can go for a further reference. This would be my first question. So the second question would be, the books that you are reading now, your reading list, if you can share with the students. Yeah, okay, so, yeah. Yes. Right. When you mentioned that in India, certain are available, I mean, in which sense? Whether they're prostitutes, or they can get wives, or they can get women without having been married, or like, I mean, in which sense they are available? Assume. And one is more. When you were saying that those feminist writers were not lacking, again, in which aspect they are not like the concept or the Why did idea not of, they like that? of That that concept of writing? feminist. Yes. Absolutely. Okay, so it's a long response. Probably will have a long response for me. First, I'll tell you about my research and research aspects. It I mean, sure. No problem. Thank you so much. Thank you for attending. And আমি জাসমিনকেও বলছিলাম, আমি একটি সোসাইটির সাথে যুক্ত। এই সোসাইটিটা খুব পুরনো, রিসার্চ সোসাইটি ফর ভিক্টোরিয়ান স্কলার্স। এদের হেডকোয়ার্টার ইংল্যান্ডে। আমি এদের অ্যানুয়াল কনফারেন্সে যাই এবং এদের বিভিন্ন স্কলারদের সাথে আমার যোগাযোগ আছে। এদের মাধ্যমে আমি জানতে পারি what is going on in periodical research and newspaper research. So all my ideas are influenced by their research. যিনি প্রেসিডেন্ট এখন ওখানকার প্রীতি যোশী, তার এই পার্টিকুলার এরাটা নিয়ে কাজ আছে, এম্পায়ার নিউজ। আর একজন খুব ভালো লেখক আছেন, তার নাম হচ্ছে জেমস মুলহোল্যান্ড। If you want it, I can send you a list as well. প্রীতি যোশী থেকে মাইকেল ম্যান বলে আরেকজন লেখক আছেন, তিনিও খুব ভালো কাজ করেছেন, বিশেষ করে ভারতবর্ষের নিউজপেপার, টেলিকমিউনিকেশন এবং এইখান থেকে হঠাৎ করে প্রিন্টিং আসছে কেন, কেউ পড়াশোনাই করতে জানে না। Why is it that so many are being interested in printing? এই একটা বড় কোয়েশ্চেন that many are trying to answer. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ছোট সেন্টার আছে, সেই সেন্টারের মাধ্যমে ওরা বিশেষ করে অভিজিৎ গুপ্ত উনি প্রচুর কাজ করেন এই আর্কাইভ এবং তখনকার আমলের প্রিন্ট কালচার। ওকে, so there's a huge list of books available. Not huge because probably not many scholars have worked on this era, but there are at least 4 or 5 good books available on particularly on this. Finally, আমি এখন কি পড়ছি সেটা বলা একটু মুশকিল, কারণ আমি অনেক জিনিস পড়ছি। তবে একটা জিনিস আমি ভীষণভাবে পড়ছি এখন, আমি 18th সেঞ্চুরি দুজন, আচ্ছা আমি এইটা উত্তর দিতে গিয়ে ওর উত্তরটাও দিয়ে দেবো। দুজন লেখককে নিয়ে আমি খুব ইন্টারেস্টেড, তারা ভারতবর্ষে এসেছিল, they were float saps like Dicky. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কাজ করার পরেও তারা প্রচুর ঝগড়া করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে। তার মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে থমাস উইলিয়ামসন, ক্যাপ্টেন থমাস উইলিয়ামসন। এই ক্যাপ্টেন থমাস উইলিয়ামসন প্রচুর বই লিখেছিলেন সেই সময়, তো ওনাকে নিয়ে আমি একটা পেপারের কাজ করছি এখন। For that, I have to read a lot about visual culture. Okay, so I'm reading a lot of stuff on visual culture. তার মধ্যে কিছু ভিজুয়াল কালচারের লেখা ভারতবর্ষকে নিয়ে আছে। রমিতা রয় বলে একজন লেখক আছে, রমিতা রয়, পিকচারেস্ক ট্র্যাডিশন ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, রমিতা রয়। So if there's one book that I'm reading now, then it's রমিতা রয়। বইটার নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি, you can Google it, রমিতা রয়।
রমিতারা যেহেতু এটা রোম্যান্টিক এরায় পড়ে গেল, আরেকজন আমার খুব প্রিয় স্কলার আছেন, তার নাম হচ্ছে নাইজেল লিয়েস্ক। ইউনিভার্সিটি অফ এডিনবরায় পড়ান। ইনি সিরিজ দিয়ে বই লিখেছিলেন রোম্যান্টিক এরা নিয়ে অ্যান্ড ইটস কানেকশন টু ইন্ডিয়া। Contrary to what we think, totally opposite to what we think, English romantic literature was directly influenced by Hindu literature and Muslim literature from Calcutta. এটা নিয়ে প্রামাণ্য বই আছে, তার মধ্যে একটা বইয়ের নাম হচ্ছে ওরিয়েন্টাল রেনেসান্স, আরেকটা বইয়ের নাম বলছি লেখকের নামটা আমার মাথায় আসছে না এখন, অ্যান্ড্রু রাড বলে একজন বই আছেন, তার একটা বিখ্যাত লেখা আছে সিম্প্যাথি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, সিম্প্যাথি অ্যান্ড কলোনিয়াল। নাইজেল লিয়েস্কের নিজের প্রচুর কাজ আছে এখানে। ওকে, সো ওয়্যার উই সি দ্য ট্রান্সলেশনস মেড বাই দি এশিয়াটিক সোসাইটি, বিশেষ করে উইলিয়াম জোন্স এবং আদার্স, they begin to influence all the romantic poets. Okay, so we need to change the English canon when we are studying it from here. Okay? It was heavily influenced by productions from Calcutta and elsewhere. শুধু ক্যালকাটা নয়, আরো অন্য জায়গায়, but Calcutta was major influence, right? Now, why did I tell you about Captain Williamson? Captain Williamson একটা বই বের করেন 1810 সালে, নাকি 1809, probably something like that. তখন বইটার নাম ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া ভেড মেকম। ভেড মেকম মানে কিভাবে, how will you live your life in East India, in India? কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া মানে ইস্ট ইন্ডিয়া ভেড মেকম, VADMECU, কিভাবে তুমি কলকাতার মতন একটা অদ্ভুত ওয়ার্ল্ডে এসে how will you live as a European? There is a chapter on how to keep Indian women and how many Indian women you should keep in a household. Now, why is this chapter present? এটা একমাত্র বই না, এরকম আরো অনেক বই আছে, কিন্তু এই বইটা অ্যাভেলেবল, সেই জন্য আমি বলবো। Why is this book important, or why is this chapter important? This chapter is important কারণ East India Company was encouraging, policy গত দিক থেকে encouraging the Europeans to settle here and to keep as many women as they want. And that's one of the reasons why the Anglo-Indian population or the mixed race population in Calcutta booms. By 1837, the mixed race population increases by anything. Okay? তার মেজর কারণ হচ্ছে তাদেরকে, তো ইউরোপিয়ানরা যখন ভারতীয় মহিলাদেরকে রাখতো তাদের হারেমে, সেটাকে বলা হতো বিবি। They are not the legitimate wives. Okay? So they are not the legitimate wives. Now, আমার একজন খুব প্রিয় হিস্টোরিয়ান আছেন, সেই ভদ্রলোক, তার সাথে আমি দেখাও করে এসেছি। তিনি বিগত 3-4 বছর ধরে এই কাজটা করছেন। তার কাছে ব্লেঞ্চেডিন বলে একজন, রিচার্ড ব্লেঞ্চেডিন বলে একজন বিজনেসম্যান কলকাতায় থাকতেন, টিরিটি বাজারের পাশে। এই ভদ্রলোক 19টা ডায়েরি উনি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে খুঁজে পেয়েছেন, written between 1792 to I think 1806 or 1807, all written when he was in Calcutta. He died in Calcutta, of course. Blanchardin's diary is a diary of a rake. সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে all he does is he runs after Indian women. That's all he does. এই কারণে যখন আমি যে হিস্টোরিয়ানটার কথা বললাম, সেই হিস্টোরিয়ান যখন ওনার ডায়েরিগুলোকে পাবলিশ করেন, he titled the diary as Sex and Sensuality. জেন অস্টিনের নামটাকে Sex and Sensibility নামটা সেটা, ফার্স্ট ভলিউম Sex and Sensibility. Okay, so this was, Calcutta is a free market, যে কেউ যা ইচ্ছে করতে পারে এরকম একটা ধারণা নিয়ে অনেকে আসছে, করতে পারছে না, লিখিত করতে পারবে না, কিন্তু এরকম একটা ধারণা নিয়ে অনেকে আসছে, আমি অনেক ক্রাইম করে পার পেয়ে যাবো। ঠিক যে এখানেই আছে, ঘরে ঘরে আগুন লাগানো হচ্ছে, প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে,
মার্ডার করছে আমি পার পেয়ে যাবো, কারণ এখানে কোনো ল নেই তো, কোনো ফৌজদারি নেই। So this was a belief. That's With this, we come to the end of this Adda section of ours. I hope we must have learned something from it. And remember, next Tuesday we again have an Adda session. Now we have a variety of topics coming up, some very interesting topics. Today was a very interesting one. The last Adda was also a very interesting session. Thanks to Indrani for that. Thanks to Rajarshi for this. I just messaged him once and he replied that he was ready for it. And he has come all the way from Korea, as I told you. He lives at present in Guwahati because he has come from IIT Guwahati. And he promised us that he would visit here, and he has visited here. Just see the kind of weather that we have. It's very inclement. And yet he took that ride from Goria to Guwahati. But he was very happy with the ride because aaj train badi khali thi. So he was very happy with that. But jo bhi ho, again a big round of applause for. With this, we wrap up this session. People watching this online, if you have any query, you can mail us at the mail ID given down below. Again, अभी नहीं दिखेगा, edit के बाद दिखेगा, hopefully आप लोगों को दिखेगा. यहाँ बैठे हुए आदमियों को नहीं दिखेगा, इंसानों को नहीं दिखेगा. ये बड़ा feminist patriarchal statement हो जाएगा. तो with this we end this. मिलते हैं फिर break के बाद. Thank you. Have a nice day.